So we have a very interesting documentary short film with a very thick of documentary. It seems very long, but in these days of attention span, always eight. So our both idea is to talk about something which has been part of our history, heritage, culture, the Prachi River, the Prachi Valley. And I came to know about it with 50 years that about the history and the heritage, and we have it. Nick is here in the most I can know him. And he has just done such tremendous research, and because it's always so much hard work on every subject. And since we come from Pens media background, I thought why not create awareness of get everybody into the fold. So I think the Prachi Valley, except whether we talk about a festival which you want to do every year, and it can give an idea of doing it in other places also. Talk about the history and heritage, and of course this will draw some light as history. It's not a domain of only specialists, people who are at the press, with their filmmakers, writers, uh, people who are generally travelers also. They can also become part of this whole mission to talk about Prachi Valley, of course about Odisha, our country as a whole. But I think this 12-minute film will create some kind of awareness and interest about Prachi Valley. And we would also like to announce after that that somewhere in the mid of November, we want to do a 7-day festival, which has to be something about sustainability, about tourism, of course, culture, the heritage, and to get people from across the world to come and witness and to see actually what the river is about, how it's almost dying, what we can do about its survival. And this story is not about rivers, but geological aspect of the rivers and mountains across the world. It's about our history and heritage. And everybody is so interested in these things, and why not heroism? So this is a small initiative we have done. So we request our parents, well-wishers, and people involved in this project. And of course, most importantly, media has to propagate it not only in the state but across the country, across the world. And we have something very, very valuable. Because I'll have on you, I talk about this after you watch the film. And we had Vidhi Babu, we had Musukuna Tripathi, Samaste, our well-wishers for our state, and we all talk about history and heritage. There's time that we all get together to do something. Prachi Valley is not just history, it is our heritage. It is a lesson in ecological conservation, in cultural preservation. If we forget the Prachi, we forget ourselves. Whether it is very localized, whether it is a forest or a river or some kind of community which needs support, doesn't necessarily always have to be from the regional government or the state government or the local government. People themselves across the world can get together and help. For the Prachi Valley, Prachi River initiative, where we want to save the river, we want to save its heritage, we want to save its history. The Constitution says that one of the first fundamental duties of every citizen is to preserve the heritage of the country. This is the first fundamental duty. All of us are responsible. It's not only the government will do. They cannot do it. We have to do it. History is not just meant to be read in books. It must live through us. The Prachi River may be fading, but hope is not lost. Together, we can bring it back. The question is, will we act before it's too late? The story of the Prachi Valley is not over. It is up to us to decide. Thank you so much. Much you all given the voice. I realize so much. It's so important that we need to actually do something, and all of us together can do it. But sometimes when you ideate and you conceive, you can't see the whole picture and boards for us also. तो प्रथम तो माफी धन्यवाद
David Orki gave so much time. We want this film also to go everywhere, to film festivals, and whenever we can show it. We don't want to put it on social media right now. So the whole essence of it should be more personal right now. And obviously, we want to make more films on this subject. We want more filmmakers, whether they are amateur filmmakers or professionals, wherever, and make it something as a collective. So, though we have something about the Prachi Valley Festival which we want to do, but we'll speak about it later if we have the time. But the whole idea is to connect the new generation, the older generation, whatever we have in Pine Lakes, and make this a vibrant, living idea which we can unfold every year, the Saturday day we can do it. More प्रथम तो first this whole idea and concept came from Anil Bhai, and we were discussing so many things, but more widely, both it's a bhabuchu, but implementing is more important. Bhabiwa the whole paribariwe apart research karchaki, so at best we can create some bills, we can take debates on our side. So Anil Bhai, Shyamindhir, a big hand for him. सिर्फ रखी फिल्म में तो ये सुंदर भाव से बुझे चिंती about what Prachi Valley is, about the river, but I'm sure about how we want to take this forward, and we have been very, very vocal about how it can go, about whether Rampur Heritage Police or Bacca is a must, and it doesn't go against any religion or any civilization. If we say that Shaiva temples are more than Odisha, it's a fact. It's nothing against. So let's take a documentary movie as it is. Let's take facts as they are. I would say even if we collectively put it all together, the story of the Prachi Valley will not be complete. It will only be complete when we hold this 7-day lit fest and call people and screen all the films and taste all the ideas and read all the books. Yes, a very fascinating valley. In today's term, it's only around 52-53 kilometers. And when we do a survey, we do on both the banks, this left bank and right bank, so 106 kilometers. What I did in 2 years was, with a fine-tooth comb, I explored the entire Prachi. Not there was much left. In summer, it is nothing, it's dry. Most of the time, it's a trickle. It's only the shots you see, you saw water there, it's only in monsoons. And this is rainwater, this is not a flow in the upper stream. It needs a much lower stream. Like Hanu rightly said, at one given time, the river was flowing from a place near Baram called Dagamot. We traced it, wound its way. The lake which you see in Nanda Kalum is the backwater of the erstwhile of that time Prachi. In between that place, between Barang and Pulnakara, I went through the Odisha remote sensing agency. The in between also in many places you find strange, sand dunes. In the middle of the field, you'll find water bodies. And when you see it in remote sensing, you can draw a straight line and redraw the ancient. So what happened, they made the highway, they bifurcated it. When the highway came at Fulnakara, and that river got bisected. Whatever remained, obviously it didn't become perennial anyway, it was not connected to anything. Yes, it flew, but rightly said, some of the richest pieces of Odisha's temple art, Odisha's culture, Odisha's sacred traditions, if you find in this short 54 kilometer, I documented around 100 temples, around 80 mutts. I think everything. There are forts, there are ports, there are anchorages. Every bend of the river, every little bend of the river has or had, because for everything which we documented, we also got the realization of how much we have lost. If I found one temple, I found information that 5 had already vanished, which were there. Some of them, the even remnants are not there. A very rich archaeological site where you get surface finds. You don't have to dig, they are there. When you dig a canal, you make a house, you do some Manrega work, or you have JCB, these come up, have been coming up over the centuries. One excavation was done by the ASI in the Arkubi soil. That happened 5-6 years ago.
It yielded immense. We went repeatedly to the excavation site. It yielded a lot of things which newly shed new light on not only civilization, advanced civilization. We talk of the other civilization matters, but it so happens that the ASI makes an exploration, the report comes out. And now the new norm is when you excavate, after you finish the excavation, you have to fill it up. You just can't leave it in the open. So now this is only to preserve it, because today we have tucked in one level. Maybe in the future, when we have advanced technology, we'll think to a lower level. And even in excavations now, we don't really have to excavate. We did that in Bhubaneswar and Puri. There is something called a ground penetrating radar, a GPR. It's just like an ultrasound type. You don't have to take, you can just take a survey from the surface and you can know if it is 5 feet, 7 feet, 7 meters behind. Wooden, stone, iron thing, you can know, and only if you know, because archaeological excavations are trial and error. You dig, you may not find. Only 10% of it. But with a GPR, you will only dig where you get images of something below. Once again, exquisite, the highlights, the marvels, the masterpieces of Odishan Kalingan art and architecture are in the Prachi Valley. They are not there in Puri, Konark, Likach. We have to go there, see it. The most beautiful estuary, the Benoni estuary where the river meets the sea. I have traveled all over the country. I have seen many rivers distinct. I think one of the most beautiful sites was, which I think we'll agree, where the river meets the sea. It's called the small temple there. Okay. And it is still intriguing. Much of I told you, you find Prachi Valley is different from other places. You find everything in a chronology. It's a timeline, it's a calendar. Okay, from the earliest. You saw the prehistoric art near Takambo, prehistoric, it may be 12, 15,000 years. We found prehistoric tools, we found rock art, 90% of those images are from Tamil Nadu. We only got one. Odisha only could get one. Why? There are two reasons. One is we don't have documentation. We have, Odisha type of cultures, heritage, and all those ghosts that you see. We have around 88 or 87, in fact 82 Kadjot English monuments which are under the ASI. The ASI is the Archaeological Survey of India. These are protected monuments which the ASI takes care of. They have national importance. Besides that, we have about 280 monuments which are the state government. They call it the State Archaeology Protected. And we have the World Heritage Site of Purana. So collectively, if you see it, there are about 300 monuments in the state which are under the preservation of either the ASN or the state archive. Every day you read in the paper, Puri Mandira, Ottara Pasivala, Peki Patpa Hera, Karebi, Tehera, Rablam Nana here. This is the temple earlier. The ASI is 125-year-old organization. The state archaeology, that's 75 years old. Before that, also the temples were being taken care of. In the Sitpa at 708, who was taking care of that? The state builders. And they were taking much better care. They were not taking. Why didn't these collapse? They were taking good care of it. In Bhubaneswar, 10 mutts to a race to the ground. This was absolutely wrong because we didn't have any moral TTB. Our duty was to keep them as they are, improve them, and pass it on to the next generation. Which I think Article 50, you always talk of fundamental rights, the government should focus, but nobody talks of fundamental duties. Article 50 of the Constitution, Part 8, first duty of any citizen is to protect the heritage of the country, which I think Sanlu is very likely to be that people read. But I'm sure the festival will be a very big success. The film will be very well received, but we need people's participation, all of us. Many of us have worked in the Prachi Valley. A lot of work needs to be done. Salu today say that the film is yet. I don't say my report is the end. I am sure even 100 times more we will find it out. Until the local stakeholders don't participate. I could hold the Karsema, let everybody to see it the river. Abu Babara Siki Valley Bahari. That is, once you get involved, then it's otherwise the government will come do something and go after 2 years, it will back to square one. So we want that. We want the protection of whatever is left. It needs a lot. I gave the minister. I'll come back. The minister was sitting.
I gave him a list of 50 idols. Odisha ବାହାରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ ହୁଏ ଆମେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ହଉ ଆମେ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଧାରକ ଭାବରେ ରୁହେ ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ରୁହେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମକୁ ଡକାଯାଏ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ଆସିଲେ ସେ କଥାର ମହତ୍ଵ ବଢ଼ିବ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଷ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବାଢ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁ ସେତେବେଳେ ଭାଷା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଖୋଜି କ'ଣଟା ନେଇକି ସେଠି ଆମେ ବାଢ଼ିବୁ ଯାହାକି ଆମକୁ ଅନନ୍ୟ କରିବ ଯାହାକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାହାଚ ଦେବ ସେଠି ଚଳିବା ଯଦି ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲିର କଥା ଯେତିକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଜି ଯାହା ମୁଁ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲି ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ମୋର ଇତିହାସ ବିଷୟକ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାବଦରେ ଭଲ ପାଇବା ଓ ମୋର ଯେତିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ମୁଁ ବିଲକୁଲ କେବେ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଭାବେ କାରଣ ମୋ ନିଜର ଯାଇକି ଇଏ ଆମର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଉଦ୍ୟମ PNB ଭେଞ୍ଚର୍ସ ସାନୁ ରଥଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲରେ ଆଜି ତାରିଖରେ ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲିର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଆମର ଆୱେରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରତୀକ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ରାଇଟ୍ ୱେରେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଉଦ୍ୟମ ନ ନେବୁ ବହୁତ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀ ଫେଷ୍ଟ କରିବେ ଯେତେ ଦିନର ବି ହଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ହେବ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଆୱେରନେସ୍ ଲୋକାଲ୍ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟିର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଆମେ ସବୁ କିଛି ସରକାରକୁ ଦୋଷ ଦେଇକି ସରକାର ଉପରେ ଥପି ଦେଇପାରିବୁନୁ ପ୍ରତି ଆମର ଓଡ଼ିଆଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ଅଛି ତା'ର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ତାକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏଫର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ହେଲେ ବି ଏମିତିଆ ଫିଲ୍ମ ଆଗରୁ ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲି ଉପରେ ହେଇନାହିଁ ମୁଁ ଯେତିକି କାମ କରିଛି ଆଉ ମୋତେ ଆଶା ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେଇଛି ଫିଲ୍ମ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହେବ ତାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚୀ ସଭ୍ୟତା ଯେଉଁଟା ଯାହାକୁ ଏବେ ବହୁତ ଦରକାରୀ ତାକୁ କରେକ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆୱେରନେସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲିକୁ ଠିକ୍ ୱେରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରେ ସେଇଟା ଖାଲି ରିଲିଜିୟସ୍ ଟୁରିଜମ୍ ନୁହେଁ ସେଇଟା ପ୍ରତି ପ୍ରକାର ଟୁରିଜମ୍ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଟୁରିଜମ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ଟୁରିଜମ୍ ନେଚର ଟୁରିଜମ୍ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଟୁରିଜମ୍ ସବୁକିଛି ହେବ ଯଦି କରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର ଟୁରିଜମ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଇଯିବ ଯେଉଁଟା କୋଣାର୍କ ପୁରୀକୁ ବି ଆଉ ବଢ଼ିକି ଥିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଠିକ୍ ୱେରେ କରିବାର ଅଛି ତାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରିବାର ଅଛି ବେଶୀ କଷ୍ଟ କାମ ନୁହେଁ ଯଦି ଲୋକାଲ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଇଟା କରାଯାଉ ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲି ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା କି ଖାଲି ଭାରତ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟ୍ ହେବ ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲି ଯାହା ଆମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଯାହା କହିଲା ଯିଏ 3000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ତ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ମାତ୍ର 500 ବର୍ଷର ଦେଶ ଆମର ଇଏ 3000 ବୋଲି ମାନେ ପୁରୁଣା ତାମାନେ ଆହୁରି କେତେ ଆଗରୁ ଥିବ ମିନିମମ୍ 3000 ବିଫୋର୍ ଆମର ସେଠୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଆଉ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ଅଛି ଆଶ୍ରମ ଅଛି ସେଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ବିଶେଷ କରିକିରି ସେଠି ନାରାୟଣ ପୂଜା ବେଶୀ ହେଉଛି ଏବଂ କାଳୀ ମାନେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଅଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେମିତି ଆମର ଗଙ୍ଗୁଆ ଗୋଟେ ସ୍ୱତ ନଦୀ ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲି ସେଭଳି ଗୋଟିଏ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଏବଂ ସେ ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ନଦୀ ଭିତରେ ଏତେ ଗଭୀର ଥିଲା ସେଇପଟେ ବୋଇତ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଆସୁଥିଲା ମାନେ ସମୁଦ୍ରରୁ ବୋଇତ ଉପରକୁ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରକୁ ସେମାନେ ବୋଇତ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଯାହା ମନ୍ଦିର ସବୁ ଅଛି 2000-3000 ବର୍ଷ ତଳର ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଠି ଜନବସତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥିଲା ଯାହା ଆଜି ଅନିଲ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ସେଠୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଯେଉଁ ମାଟିର ପାତ୍ର ଏବଂ ମାନେ ହାଡ଼ର ମାନେ ବୋନ୍ର ପାତ୍ର ସବୁ ମିଳିଛି ସେସବୁ 3000 ଇୟର୍ ପୂର୍ବରୁ ତାମାନେ ସେଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ କେତେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଥିବେ
ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଏସବୁ ଏବଂ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଏର ସବୁ ଆବିଷ୍କାର ହୁଏ ଏବଂ ସଠିକ୍ ବୋଲି ଧରାଯାଏ ପୃଥିବୀର ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ସଭ୍ୟତା। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଆଜି ମୁନା ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଅସ୍ମିତାର କଥା, ସତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅସ୍ମିତାର କଥା ଏବଂ ଆଜିର ସମୟରେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିକୁ କାହିଁ ବଞ୍ଚେଇବା, ନଦୀକୁ କାହିଁ ବଞ୍ଚେଇବା, ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ହେଉଛି ମଣିଷର ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲି ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ PLV ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପ୍ରିଲ୍ୟୁଡ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟୁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ମିଶିକି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ କରିଛୁ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ। It is just a starting point, but a film for awareness, for global awareness about the history, culture, and the huge heritage of different civilizations. ବିଭିନ୍ନ ସଭ୍ୟତା ଉପରେ କି ଜାଗାରେ ଆମେ ଜିଓଲୋଜିରେ କଥା ହେବୁ କି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିରେ କଥା ହେବୁ କି ଆର୍କିଓଲୋଜି କଥା ହେବୁ, ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମଟି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ it is just I think 0.001% of what the whole history holds. ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇ awareness will create କରିକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲୋକଙ୍କୁ, ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରମ୍ people organizing events, influencers, filmmakers, writers, sports people, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଥିରେ involved ହୁଅନ୍ତୁ। And obviously you will also want the government, the local government, the state government, ଆମର ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲି ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ହେରିଟେଜ୍ which we are just trying to find out। ଆଉ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉ। ସାର୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜମ୍ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଟୁରିଜମ୍ରେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ବୁଲିକି ଦେଖିକି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକ, ବେଶୀ ସମୟ ସେମାନେ ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଟୁରିଜମ୍ରେ ଯଦି ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲିକୁ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଟୁରିଜମ୍ ବି ଏଥିରେ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ କରିବ। ଚମତ୍କାର ପ୍ରୟାସ PMB ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହା ପଛରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଭାରି ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ପରିବେଶିତ ହେଇଛି। କଥାଟି ହେଉଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ବିଶେଷ ନଥିଲା ଯେ ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକାଟି କ'ଣ। ଆଜି ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା, ଓଡ଼ିଆ ପରାକାଷ୍ଠାର କଥା କେଉଁଠି ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ କଥା କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯାହା ଇତିହାସରୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ, ହରପ୍ପା, ମେସୋପଟାମିଆ ଇଏ ସଭ୍ୟତାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଚୀ ସଭ୍ୟତା ଆମର ଥିଲା। ତ ଆମ କଥା, ଆମ ନିଜ କଥା କାହାଣୀ। ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅବବାହିକାରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର, ଅନେକ ମଠ, ଅନେକ ଗଡ଼ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଥିଲା, କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିଛି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିପାରି ନାହୁଁ ଏବଂ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଲୁପ୍ତ ହେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ଆମର କାମ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପତ୍ୟକାଟା ସବୁ ଧର୍ମ ମାନେ ଶୈବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କି ବୈଷ୍ଣବ ଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ସମାରୋହରେ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା ଏ ଉପତ୍ୟକା। ତେଣୁ ତା'ର ଅବବାହିକାରେ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା, ନରାଜରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକିରି ଯଦି କୁହାଯାଉଛି ଅସ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି, କେଡ଼େ ବଡ଼ ଜାଗା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେଇଆ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକା ମହୋତ୍ସବ କରି, ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ କରି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବିତର୍କ ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ତର୍ଜମା ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସିମ୍ପୋଜିୟମ୍ ହେବ, କନକ୍ଲେଭ୍ ହେବ। ଆଗ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ତାପରେ ବାହାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ଯେଉଁମାନେ ଆ ଭିତରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତା'ର ଉତ୍ତର ରଖିବେ ଯେ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରାଚୀନ, କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜେ ଓଡ଼ିଆ ଘର ପାଖରେ ଥାଇକି ଜାଣିନୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ କରାହେଇଛି ହୁଏତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇପାରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭାବିବା ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ମଲାଟଟା। ଆମେ ମହୋତ୍ସବ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଏ ମଲାଟ ଭିତରେ ଥିବା ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଲିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ଯଦି କୁହାଯିବ, ସ୍ୱାଭିମାନ କଥା କୁହାଇ, ଇଏ ହେବ ଆମର ଆଗାମୀକାଲିର ପରିଚୟ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ମୋ ପର ପିଢ଼ି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଗର୍ବ କରି କହିବେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ବି ଏମିତିଆ ଗୋଟେ କଥାଟା ଥିଲା। ତେଣୁ
ମୁଁ ତ ଅନେକ ଖୁସି ଓଡ଼ିଆରେ ଭାବରେ ଏବଂ ମୁଁ ଏଇ ମହୋତ୍ସବର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନା କରିକି ଇଏ ସତ୍ୟଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ବାଢ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ଗୋଟେ କହିବେ କି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲିର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁ କି ଆମେ ବହୁତ କଥା କରିହେବ କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ କି ଏତେ ବଡ଼ ସବଜେକ୍ଟ ଏତେ ଭାଷ୍ଟ ଇଏ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲି କଥା ଦେଖେଇବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ମୁଁ ଯେତିକି ୟା ବିଷୟକ କଥା ଜାଣିଲି ଏବଂ ଅନିଲ ଦେବଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଇତିହାସକାରମାନଙ୍କ ସେ କଥା ହେଲି ଯଦି ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲିକୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଇଏ ଗୋଟେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ର ସିନେମା ହେବ। ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆମେ ଏତେ ବଜେଟ୍ର ସିନେମା କରିପାରିବୁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଥା କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ୟାକୁ ଆଣି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମିତିଆ ସିନେମା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯିବାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କେହି ନା କେହି କରିବେ। ଗୋଟେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଇପାରିବେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲି କିଛି ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। କହିଲି ପରା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଜର ଅସ୍ମିତା ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ନିଜର ଗର୍ବିତ ପଣିଆକୁ ନେଇକରି ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ କେଉଁଠି ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହା ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲି ହିଁ ହେବ। ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକା ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ କଥାଟେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଇଏ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଦେବ। ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି PNB ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସାନୁରଥ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ୟା ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ। ଏବଂ ମୁଁ ପୁଣି କହିବି ପରା ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି।